Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. In the lesson today, you will learn about Surah Lahab. So let's start our class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب If you stop here on ba, then you read Lahab. Otherwise, you have an option to join with the next verse. Then you read Lahabiyun. Both options you have. Wamra'atuh hamma latal hatab fi jidiha hablum mim masad. So let's start again. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wamra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. So keep practicing. Inshallah, see you on the next video. You take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.